Yoruba nation no going back. Wọ́n bọ̀ ọ́, ẹ má bínú. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ẹ káàárọ̀ o, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, according to the time ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà. Èmi ọmọ yín náà ni o, Ajé Olókun. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, according to the time ní gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà. Èmi ọmọ yín náà ni o, Ajé Olókun. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀, bọ́ síbí kẹ́ wá fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀. Ẹ wá fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ẹ̀yin òpònú ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá kan. Ẹ wá gbọ́ bí ìbẹ́yàn ọmọ ọkọ wí o, bí ìbẹ́yàn ọmọ ọkọ wí o. Àwọn òpònú ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá kan, àwọn ni mo tún pè báyìí ní ìsìn o. Ẹ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá. Ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá, aláàánú mẹ̀kúnnù, ọmọ jọmọ lọ, ọ̀gá kan, ọmọọṣẹ́ 1 trillion, kì í ṣe bílíọ̀nù o, kì í ṣe mílíọ̀nù o. Ọ̀gá kan, ọmọọṣẹ́ 1 trillion, ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá, aláàánú mẹ̀kúnnù, Ọlọ́run. Ọmọ kan bíi ọmọ kan tó ju president ilẹ̀ Nàìjíríà lọ, bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní Ọlọ́run kàn dídì rán àwọn wá sílẹ̀ Yorùbá káwọn wá ṣe wá láàánú ni. Báwọn ò fẹ́ nǹkan kan, wọ́n náwọn fẹ́ ìfọ̀kànbalẹ̀ làwọn ń béèrè fún ìran àwọn. Ìfọ̀kànbalẹ̀ ló ń béèrè fún ìran àwọn, bílọ́níà ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni, bílọ́níà ni bàbá tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa èyí. Ìfọ̀kànbalẹ̀ ló ń fẹ́ fún ìran wọn. Àwọn Nigeria government dẹ̀ sọ pé kán lọ pa wọ́n. Kí ló dé? Wọ́n ní òmìnira, wọ́n bí níbí ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe ń sọ́fà káàkiri gbogbo àgbáyé, wọ́n ní kò tẹ́ àwọn lọ́rùn ni. Kí ló dé? Wọn ò fàdíyà, wọn ò jalè, wọn ò gbóògùn olóró, wọn ò ṣe nǹkan téèyàn ò ṣe rí. Ẹ má pààrọ̀ mi mọ́, ẹ má pààrọ̀ mi mọ́. Ẹ dẹ̀ ní kí àwọn Nigeria sójà kọlọ ká wọn mọ́lé, àwọn tó lọ ká wọn mọ́lé wọ́n lé ní 300 million. Kí ló dé? Ẹ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá, ọ̀gá kan, ọmọọṣẹ́ 1 trillion, ẹ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Kádùúgbò fọlọ́ ìjọ kọ́ mi yọ, kádùúgbò fọlọ́ ọdún àìmọ́ ní ebú, gbogbo àwọn tí ń bú mi, mo mọ̀ pé tó bá padà yá, tó bí wọ́n bá là, tó bá tó àsìkò, ádámọ̀ wà láyé mi sí láyé, mo sì mọ ìdílé. Torí pé ẹ̀tọ́ wá ní nígbà ẹ̀kọ́, wọ́n pa ìran Yorùbá rẹ tí ò lè fún ibẹ̀. Wọ́n máa pa ìran Yorùbá rẹ, wọ́n tó lò fi ń sáré ìdìbò tí mo fi ń dà nìyẹn pé gbogbo ẹjọ́ fọwọ́sowọ́pọ̀, kò sóbọ̀ tí ò pèlú lẹ́kọ̀ọ́ sí oúnjẹ àwọn ìbọn àwọn ìlú olóṣèlú rí, àwọn ìlú olóṣèlú ṣiṣẹ́ fún tó. But èrò ọkàn mi ṣé ọ̀rọ̀ Yorùbá Ọlọ́run dá mi lẹ́jọ́. Èmi kì í ṣe pé èmi ń wá orúkọ kan tàbí mò ń wá Ọlọ́run gbà fún mi, ẹ̀yìn ìwé ọgbà mi ogun wa. Ilé ìtẹ́rí bí nìyẹn, kì í ṣe ilé mẹ́wàá kan mo ní lóríṣiríṣi. Ilé mẹ́wàá. Ọmọ máa fi sí ayé lọ ní. Mo ń sọ pé ẹmọ pàkó mi ẹja jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ mi. Kì í ṣe pé mi fẹ́ gbogbo, kì í ṣe pé mi fẹ́ já àǹkì. Ẹni sáájú ọjọ́ mi tẹ̀lé. Àbíká mi jẹ́ kí àwọn pàrọ̀, táwọn jẹ́ kí àwọn gbà ẹgbẹ́ sọ ń pa àwọn bá wa. Láàárín ọ̀sẹ̀ méjì ẹwúrẹ́ bá fọ́n pa ní sáìdì Èkìtì àti Kwara. Ọdún mò ń jà fún mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bẹ̀ gbogbo tèmi. Gbàdí mi lẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé àwọn ọ̀dọ́ àwọn diaspora àwọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ará diaspora wọn dúró tì mí gan. Àwọn ọlọ́run lè fún mi lóríṣiríṣi ogun tí mo face. Wọ́n bá gbólé jẹ, wọ́n bá mọ́tò jẹ. Ẹnìkan ọ̀gbọ́n kan wà ọ̀gbọ́n yẹn wọ́n pè ní Sami Dapa wọn ló tún gbogbo mọ́tò mi ṣe. Ó tún lè mi ṣe ó ní kí n fọkàn mi báyìí. Ó ní máa ronú gbàgbé máa mú pèsè ní bẹ́ẹ̀ náà. Ó ní màá lọ́ní kọ́lọ́ tó lè bìyẹn ṣe, ó ní kí n máa wọlé, ó sì tó ṣe. Sami Dapa ní bọ̀bọ̀ yẹn jẹ́, ó tó lè ṣe, ó tún mọ́tò mi ṣe. Ó lè máa ṣe dáadáa fún bọ̀bọ̀ yẹn. Àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ àwọn gbẹ́lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́lẹ́ bàbá tí mo lè dárúkọ, wọ́n gbìyànjú fún mi gan. Wọ́n dẹ̀ dúró tì mí, wọ́n ń dáwó, wọ́n fi fún mi lóúnjẹ fíìdì nínú pèsè fún lọ́yà lówó sáré káàkiri. Lọ́yà ní ìtọ́ gbà láwọn èèyàn ńláńlá nínú tí mi lè dárúkọ wọn gan tán. Lójú náà ni mo dárúkọ wọn àpàdà sẹ́nà nínú ìlú mi dárúkọ wọn. Èmi mo fẹ́ rántí. Ọlọ́run ṣe dáadáa fún gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri ayé. Ẹ káàbọ̀ mà, ẹ káàbọ̀ mà, Ẹdúnjọbí Táíwò, ẹ káàbọ̀ mà. Bẹ́ẹ̀ ni, ṣé ń gbọ́, wọ́n sọ wípé ìrun àwọn àánú ìran àwọn ló ṣe àwọn tí àwọn fi jáde. Kì í ṣe ilé kan lọ́ní, kì í ṣe ilé méjì o, ilé mẹ́wàá. Bírọ́níà lẹ́ni yìí,
anáwọn olówó ní Nàìjíríà tí wọn ò dá wọn lóhùn, Mike Adenuga wọn ò dá wa lóhùn, àwọn Ọkọ́yà wọn ò dá wa lóhùn, àwọn Ọ̀tẹ́dọ́lá wọn ò dá wa lóhùn. Tí Chief Sunday Igboho Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá tí wọ́n bá sọjú nù tó bá sọ pé àwọn ò rí wa, kò sí ọlọ́pàá tó fẹ́ mú wọn sí, kì í ṣe lẹ́mẹ̀wàá lọ ní mọ́tò oríṣiríṣi bọ̀gìnì nínú compound wọn. Àkáǹtì wọn 36 àbí 34 ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo àkáǹtì wọn ni wọ́n ní èyí tó kéré jù nínú àkáǹtì tó ní ni 150 billion. Bẹ́ẹ̀ni, no, 150 million, yes, èyí tó kéré jù nínú gbogbo àkáǹtì wọn 150 million èyí tó kéré jù nínú gbogbo àkáǹtì wọn. Àkáǹtì bíi 36 Nigeria government seize ẹ̀ torí wípé wọ́n ti mọ̀ wípé táwọn bá seize àkáǹtì wọn bí wọ́n máa rówó ṣe Yorùbá nation. Irọ́ dẹ̀ ni ìṣun tọ́lọ́hún ti parí níṣẹ́ Yorùbá nation, rọ́gbọ́n dá sí i, àwa máa lọ, bẹ́ẹ̀ ni a máa lọ. Wọ́n ní ẹlẹ́dẹ̀ àdọ́yọ̀ ariwo ẹ̀ ló máa pọ̀ jù, kò sí ohun tẹ́lẹ̀ ṣe Nigeria government, kò sí gbogbo ibi tẹ́lẹ̀ fi pa wá, kò sí àtẹ̀lẹ̀ fi jẹ wá, kò sí àìrówó náà tẹ́lẹ̀ dá sílẹ̀ Yorùbá. A máa lọ ni, lílọ ló ń kẹ́yìn bọ̀ yìí, a máa lọ ni, ó ti di dandan, a máa lọ ni. Bẹ́ẹ̀ ni kí ló dé ìkànnì yìí, kí ló dé tó jẹ́ pé gbogbo ọmọ ológo ilẹ̀ Yorùbá lè máa ń fẹ́ pa Nigeria government, gbogbo ọmọ ológo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá lè máa ń fẹ́ pa. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin lẹ rán èèyàn pé kó lọ pa àwọn èèyàn ní Lekki toll gate, ẹ pa ọmọ ọlọ́mọ gba ọmọ ológo Nàìjíríà, ẹ kàn ń pa ọmọ ológo ilẹ̀ Yorùbá, ẹ ń pa wọ́n, ẹ tún rán pé kó lọ pa Ìgbòho. Ẹ̀yin lẹ sọ fún bàbá màálù, èmi ò kú dárúkọ yàn, ẹ̀yin lẹ sọ fún bàbá màálù wípé kó rán àwọn Nigerian soldier kó rán wọn lọ sí ilé Chief Sunday Igboho kán lọ pa Chief Sunday Igboho torí ambition yín, torí ambition titi yín, torí ohun tẹ́ fẹ́ ṣe, torí nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ́, torí ohun tẹ́ fẹ́ jẹ́, ẹ rán pé kó lọ pàgbó, orí ló yọ wọn. Kí ló dé gbogbo ẹ níbẹ̀rù o, ẹ̀mí èèyàn ò jọ yín lójú o, ìkà níyìn o, kí ló dé ẹ fẹ́ níyì sílẹ̀, ẹ sì gbogbo àkáǹtì wọn pátápátá. Ṣé bẹ́ẹ̀ àgbà wàá búra láwùjọ béèrè ò ṣe ọ́, ẹ rántí ọjọ́ àná ò tẹ́ dá bí irú wọn. Ẹ̀yin náà ti ṣe irú ẹ̀rí nígbà kan lọ́hùn yẹn, nígbà ayé Nàdẹ́kò tó jẹ́ pé ọ̀nà Kútọ́nù lẹ́yìn náà gbà lẹ́gbà sá lọ. Kí ló dé tàbáṣà fẹ́ pa yín, ọ̀nà Kútọ́nù lẹ́gbà sá lọ, ẹ gbà tàbáṣà tó dẹ̀ ṣe bó ṣe máa ṣe tán, ẹ ṣáà padà wálé. Kí ló dé ẹ̀dẹ̀ fẹ́ ní lọ́rùn sílẹ̀? Ẹ̀rù ń bà yín ẹ̀yin náà mọ̀ ẹ mọkọ̀ ìyá yín, jìnnìjìnnì ń bà yín. Ṣé ibẹ̀ ló máa wà? Ẹ wo bẹ́ẹ̀ kú lẹ́ẹ̀kú, Yorùbá nation a máa gbà láìpẹ́ yìí. Ẹ̀rù bí Yorùbá nation ti kú ni, Yorùbá nation ò lè kú. Ẹ káàbọ̀ mà. Bẹ́ẹ̀ ni, we thank God for his life. Ọlọ́run adúpẹ́ fún Ọlọ́run torí wíwà láyé wọn ọ̀dẹ̀ ní kú báyìí, wíwà láyé wọn náà ló jẹ́ káwa náà tún ṣe máa dún báyìí nísìn. Wọ́n believe pé bóyá àwọn ti paná Yorùbá nation ni o wọ́n believe pé Yorùbá nation ti kú ni o. Wọ́n ọ̀dẹ̀ mọ̀ yí pé àgbo wa tó tàdí mẹ́yìn ó lọ́ọ́ máa gbára wa ni. Tá a bá máa dé báyìí wàláhì a máa dé with full force ni. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀hún ní ríbi tán máa ságbà mọ́, Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́. Ìkà ni wọ́n torí fẹ́jẹ wọn, ìkà ni wọ́n. Gbogbo àwọn ọmọ ológo ilẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn lẹ̀ ń pa. Ẹni tó bá ti fẹ́ bá yín dupò báyìí tàbí pé bóyá ṣe Sunday Igboho sọ pé òun fẹ́ bá yín dupò, wípé bóyá ẹni tó bá fẹ́ di lọ́wọ́ nǹkan kan báyìí, nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe báyìí, ẹ máa ní kó lọ pa wọ́n ni. Shop and claim out lẹ máa fi ṣe, ẹ máa ṣojú furu bíi pé bóyá nǹkan lẹ ṣe. Kí ló dé èyí tẹ́ ń ṣe yóò dáa o, èyí tẹ́ ń ṣe yóò dá, ẹ rántí Ọlọ́run o. Àwa máa lọ ni torí pé Yorùbá ò sì àwọn ò fẹ́ jíríyà mọ́, àfẹ́ jíríyàmọ̀ orúkọ máa ń roni. Ẹ jẹ́ ká máa lọ, ẹ tú wa sílẹ̀, ẹ jẹ́ ká máa lọ. Àwọn Fúlàní náà tún máa ṣe tiwọn fún wa. Gbogbo àwọn ọmọ ológo wa bí ẹ̀yin Yorùbá bẹ́ẹ̀ ṣe ń pàdé àpòpọ̀ mọ́ àwọn Fúlàní láti máa pa wá, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn Fúlàní náà ń ṣe ti tiwọn. Àwọn Fúlàní ń pa gbogbo àwọn ọmọ ológo wa, gbogbo àwọn àgbààgbà gidi ta nílẹ̀ Yorùbá, àwọn Fúlàní ló ń pa wọ́n láì pé ọjọ́ wọn, láì tí ì pé ọjọ́ àwọn Fúlàní ló ń pa wọ́n. Ṣé bí Yorùbá náà ló ń pàdé àpòpọ̀ mọ́ àwọn Fúlàní tó fi pa Bọ́lá Ìgè? Bẹ́ẹ̀ ni àwọn Fúlàní ni gbogbo ẹni tó bá ti rí pé bí ọmọ ológo lélẹ́lẹ́ máa dí wọn lọ́wọ́ lọ́jọ́ iwájú, àwọn ló máa ń pa. Tolúlọpẹ́ Arótilé, àwọn Fúlàní ló pa the fourth Yorùbá combat female, ọmọ alálùbáríkà, ọmọ tó gbárí burúkú. Tolúlọpẹ́ Arótilé, àwọn Fúlàní náà ló pa. Dr. Aborode tó dé láti Amẹ́ríkà, àwọn Fúlàní náà ló pa. Kí ló dé àwọn ọmọ ológo wa? Ọkọ̀ olóyún àwọn Fúlàní náà ló pa. L'express àwọn Fúlàní náà ló pa. Alájà àwọn Fúlàní náà ló pa. Bàbá wa Abraham Adésànyà àwọn Fúlàní náà ló pa. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa Adésànyà àwọn Fúlàní náà ló pa. Tátún níná o. Àwọn Fúlàní ṣáà ló ń pa àwọn ọmọ ológo wa, gbogbo àwọn ọmọ ológo wa pátápátá àwọn Fúlàní ló ń pa wọ́n. Kí ló dé? Ìkànnì bàbá Adékúnlé Ajásin àwọn Fúlàní ló pa wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni bóyá àwọn gan ló pa bí ọlọ́pàá bàbá wa Awólọ́wọ̀ gan pàápàá kò ṣe ẹ̀yìn wọn, lórí burúkú ni wọ́n, ẹni ibi ni wọ́n, ẹni ibi tí ń pọn mọ́wẹ̀ ni wọ́n.
kí ló dé ẹ jẹ́ ká máa lọ èkúté ilé ìkà ni wọ́n ẹni bí ní gbogbo wọn àwọn Yorùbá náà dẹ̀ ti fẹ́jẹ́fẹ́jẹ́ àwọn Yorùbá náà ó dẹ̀ ti jẹ́ kán pàdé àpò pọ̀ mọ́ wọn àwọn olórí kórí bí ẹja àìsàn àwọn òpònú amukun mẹ́kọ òpònú ayírádà àwọn tó wà nídìí òró tán òróró jẹ tí Fúlàní wá ń já peanut lé wọn lọ́wọ́ mo rí write up kan tó ń ṣe tó ń kayé tí Lagos State tó ń pa lóṣù Nàìjíríà Ogun State gbogbo Ogun State gbogbo Ondo State ilẹ̀ Yorùbá ló ti pa owó jù ẹ wá ń gbogbo owó ẹ kó papọ̀ wọ́n wá já peanut lẹ́yìn lọ́wọ́ irú wo orí burúkú wò lélẹ̀ ìka lẹ́yìn ìjọba wa yìí o ìka níyìn o Ọlọ́run ìka lẹ́yìn ìjọba wa yìí kí ló dé ìka níyìn o ó dáa kò sí wàhálà à ń bọ̀ àti ìdè ìṣẹ́jú kan báyìí ló kù fún yín Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ń gbọ́ ìṣẹ́jú kan báyìí ló kù fún yín ẹ tiẹ̀ wá wò wọ́n ní àwọn Yorùbá ní tẹnitẹni tèkísà ń ta àtàn tẹnitẹni ẹni tèkísà ń ta àtàn bẹ́ẹ̀ ni mo gbà tẹnitẹni tèkísà ń ta àtàn wọ́n dẹ̀ ní ẹni tó bá sọ ilé nù ẹni tó bá sọ ilé nù ó sọ àpò ìyàkọ ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tún sọ yìí pé èmi àtòwé yìí ẹni bá ta nǹkan òní ẹ̀ lọ́pọ̀ bẹ́ẹ̀ mi ṣe fẹ́ lò nìyẹn ọ̀nà ẹni bá tara alẹ́ ẹ̀ lọ́pọ̀ kò lórí rà lọ́wọ́n ni but èmi wá fẹ́ sọ ni pé ẹni tó bá ti ta nǹkan òní ẹ̀ lọ́pọ̀ tó ti rí pé nǹkan tóun ní oyin nǹkan tí bàbá òun tó fún òun kò jọ òun lójú tó ti ta lọ́pọ̀ kò lè ríra lọ́wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ẹni bá believe pé agbára tóun bá ní tó bá ṣẹ́rí èmi believe pé agbára téèyàn bá ní tí ò bá fi ṣèkà tí ò bá fi pa èèyàn bẹ́ẹ̀ ni torí pé akọ̀ǹtanra wa ni ẹ̀sìn àjòjì ló gbé wá sílẹ̀ wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sìn àjòjì ni Ọlọ́run wà o mi ìsọ pé Ọlọ́run ò sí o àwọn tó ń ṣe Christian tó ń ṣe ní tinú tó ń ṣe ní tinú ẹ káàbọ̀ Koiki Oja ẹ káàbọ̀ brother mi ẹ káàbọ̀ ẹni tó bá ń ṣe ẹ̀sìn Kristẹni torí mi ò jàjẹ́ ẹ̀sìn èmi kò fẹ́ sọ òótọ́ mo fẹ́ yọ fat jáde ni because àwọn kan tó ń condemn pé àwọn kan ń ṣoògùn wọ́n ń sín gbẹ́rẹ́ wọ́n ń ṣoògùn wọ́n ń ṣe gbá irọ́ náà ni wọ́n ń pretend ni irọ́ ló ń pa àwọn àáfà àwọn pastor most of them wà nínú lady wọ́n wà nínú ẹgbẹ́ ògbóni tẹ́ bá ṣe abẹ́ agbádá ẹlòmíì wò ihun tẹ́ máa bá ń bẹ̀ kó dẹrùn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lè sọ pé ẹni tó bá ti èmi believe pé agbára téèyàn bá ní tó bá fi ń ṣe tí ò bá fi ṣe kà tí ò bá fi ṣèkà tí ò fi pààyàn kí ló dé kó ní kálukú máa ṣe títí ẹ ewu làbọ̀rọ̀ máa fi ẹnu àtẹ́tẹ́ máa fi sọ pé wọ́n ń ṣoògùn Yorùbá nation oògùn ló ń ṣe oògùn kíní kan ló ń ṣe kí ni tí ò bá ṣe pé bóyá sí àjòjì tó ń gbé wá tó wá fi brain wash wa náà tó wá fi kó wa lọ́pọlọ lọ tí yóò bá ti fi oògùn tó ń ṣe tí yóò bá ti fi bà tèèyàn jẹ́ èwo ni àti máa complain pé Yorùbá nation ń ṣoògùn Yorùbá nation ń ṣe kíní tí wọ́n yìí pé bóyá amukun mẹ́kọ ni wọ́n òpònú ni wọ́n orí wọn ti dàrú ẹ wá wò ó kí lè wá fẹ́ sọ pé ẹni ẹ̀hùn ọba wọn nílùú òyìnbó ní UK kí la fẹ́ sọ pé bí ó ń ṣe báyìí ní ìsìn èwo lélẹ̀ ìtẹ́fẹ́ sọ pé ó ń ṣe báyìí ní ìsìn nígbà tẹ́ bá sọ pé àwa ń ṣoògùn kí nǹkan tí wa kò ń jọ wá lójú ẹ wò. ṣé bàbá wọn ní UK nìyẹn. ṣé bóun ló ń fortify ara rẹ̀ àbí ṣé bí ọba wọn nílùú òyìnbó ṣé tó bá jẹ́ pé Yorùbá ló ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ ní ìsìn ni wọ́n á ti kà á sí wọ́n á sọ pé ó ń ṣoògùn ni wọ́n á ní oògùn ló ń ṣe wọ́n á ní ó ń ṣe rituals ṣé bóun ló ń fortify ara ẹ̀ yẹn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n ti fẹ̀sìn brainwash wa wọ́n ti fẹ̀sìn kó wa lọ́pọlọlọ bọ́dẹ̀ irọ́ náà dẹ̀ ni irọ́ ni ẹ̀sìn tó gbé wá fún wa yìí àti Christian àti Muslim Ọlọ́run wà àwọn mùsùlùmí lèmi náà o mùsùlùmí ni ìyá mi alájà ni ó kírun tó fi kú ni mùsùlùmí ni bàbá mi alájì ni ó kírun tó fi kú ni mùsùlùmí lèmi náà mùsùlùmí lọ́kọ tí mo fẹ́ mùsùlùmí ni làwọn ọmọ tí mo bí mùsùlùmí ni wá ṣùgbọ́n òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ká má sọ wọn ká má fẹnu tiwa ká má fẹnu ba tiwa jẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sìn tó kó wá wọ́n fi jà wá lólè ni wọ́n fi kó wa lọ́pọlọlọ ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ń kó mineral resources wa lọ ni bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi jà wá lólè ọpọlọ ni ẹ̀sìn àjòjì ni wọ́n fi kàn mí ní kẹ́lẹ́sìn máa ṣẹ̀sìn ẹ̀ kí Christian ṣe titi ẹ̀ kí Muslim ṣe titi ẹ̀ èwo làbọ̀rọ̀ máa bú ẹ̀sìn kan wípé wọ́n ń ṣoògùn wọ́n ń ṣe kinní kan ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ kò dáa Ọlọ́run ló mọ ẹni tó ń sìn wọn ọkàn èèyàn nígbàgbọ́ èèyàn ẹ̀sìn eléyìí tó gbé wá wọ́n fi paralyze ọpọlọ wa lọ ni bẹ́ẹ̀ ni most of àwọn àǹfààní àti pásítọ̀ tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yìí púpọ̀ nínú wọn wà nínú ẹgbẹ́ ògbóni o bẹ́ẹ̀ ni púpọ̀ nínú àwọn pásítọ̀ pẹ̀lú àwọn àáfà tó wà ní Nàìjíríà púpọ̀ nínú wọn wà nínú ẹgbẹ́ ògbóni púpọ̀ nínú wọn máa ń lọ sí lady ṣé lady ló ń pè é lady níbi àwọn kíní wọn tó máa ń ṣe púpọ̀ nínú wọn wà nínú ẹgbẹ́ lady bẹ́ẹ̀ ni
wọ́n ń ṣe burúkú oògùn àwọn tó máa sọ ní síta pé ẹni tó bá kọ́ ẹ má ṣoògùn tó máa parọ́ fún àwọn ọmọ òòjọ́ kọ́ má ṣoògùn kọ́ má sì gbẹ́rẹ́ kọ́ má jàsèjẹ kọ́ má ṣe kinní kan ni wàláhì òru tẹ́ bá débi tó máa ń lọ lóru báyìí ní ìsìn gbogbo pátápátá lè máa bá ń bẹ̀ tẹ́ bá tú abẹ́ ọ́tà ẹlòmíì gbórí èèyàn síbẹ̀ tá a máa ń rí ṣe bá ń ṣú ẹ̀ lórí fídíò fún wa lórí Facebook a máa ń rí náà ẹlòmíì àwọn àǹfààní mi tó máa ń sọ pé ẹ má ṣoògùn ẹ má ṣe gbá ni ẹ jẹ́ kó ṣe agbádá wọn wọ̀nyí wàláhì ẹ bá gbàdí ń bẹ̀ ẹ bá fúnpá ń bẹ̀ ẹ bá gbànú ń bẹ̀ ẹ bólúgbohùn nínú kíní wọn á dẹ̀ máa parọ́ kí lẹ̀ ń pretend fún kí lẹ̀ ń pretend fún kí ló dé ẹ fẹ́ lẹ́sìn sílẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ ṣe ẹ̀sìn ẹ fi sílẹ̀ kó ṣe ẹ̀sìn ẹ kí ló dé wọ́n ṣe burúkú ògùn ju kí ló dálẹ̀ lọ wọ́n á dẹ̀ máa parọ́ oníkálùkù wọn ló mọ ibi tó ń forí pamọ́ sí irọ́ ló ń pa irọ́ ni gbogbo ń pa irọ́ lẹ̀ ń pa oníkálùkù yín ló mọ ibi tẹ́ ń forí pamọ́ sí kí ló dé ẹ fi wá sílẹ̀ òun nìyẹn ní ìsìn ọba wọn ní UK kí la fẹ́ pé èyí tó ń ṣe yẹn kí la fẹ́ pé èyí tó ń ṣe yẹn ẹ ti ẹ̀ dúró náà wọ́n ní àwọn àáfàá kan sọ yìí pé kọ́ máa sìn gbẹ́rẹ́ kọ́ máa ṣoògùn ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ̀yin àáfàá tẹ́ sọ̀rọ̀ yẹn nígbà tó ń gbé ọmọ yín tọ́jú ọmọ yín gbé nígbà tí wọ́n jí ọmọ yín gbé èmi ò dárúkọ yan kì í ṣe ti bẹ̀rù mo ṣàkànfẹ́ sọ̀rọ̀ mi ni mo fẹ́ sọ ni ńgbà tán jí ọmọ yín gbé ta ni ẹni tó kọ́kọ́ wá sí orí yín tó kọ́kọ́ wá sọ́pọlọ yín pé kọ́ pé ṣé bí ṣe Sunday Igboho ló sọ ẹ̀ kọ́kọ́ pé ẹ rí ọ̀rẹ́ pólíìsì ń bẹ̀ pé pólíìsì o ẹ rí àwọn sójà ń bẹ̀ pé sójà o ẹ pé DSS kó wá bá yín wá àwọn ọmọ yín o nígbà tọ́jú ọmọ yín gbé o àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣe Sunday Igboho ló kọ́ bọ́ sí yín lọ́pọlọ wípé kẹ́ ẹ pè ẹ wá pé ṣe Sunday Igboho tẹ́ ẹ pè ń pé wọ́n jí ọmọ yín gbé yẹn kí lẹ̀ ń rò bẹ́ẹ̀ tẹ́ fi jẹ́ pé Sunday Igboho lẹ kọ́kọ́ pé kó wá lọ bá yín gbọ́ ọmọ yín ẹ̀yin dẹ̀ lẹ́ ń kọ̀ndẹ́mù páwọn kan ń ṣoògùn wọ́n ń sin gbẹ́rẹ́ wọ́n ń jáse jẹ wọ́n ń jẹ kinní kan yẹn ẹ̀yin ló máa dùn mọ́ lẹ́nu àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ irọ́ náà ni ẹ̀ ń pretend náà ni gbogbo yín lẹ̀ ń ṣoògùn mi ò ní gbogbo yín but 80% nínú ẹ̀yin àfáà yín pásítọ̀ lẹ̀ ń ṣoògùn olúgbòhùn ẹnu yín wà láyé ojú tẹni tó ń ṣoògùn gangan fún ara wọn lọ ẹ mọ ibi tẹ́ ń korí bọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ṣé Sunday Igboho tẹ́ ẹ pè tẹ́sẹ̀ pé kó wá lọ bá yín wá ọmọ yín ẹ má bínú ṣé Sunday Igboho tẹ́ ẹ pè tẹ́ ní pé kọ́ ọ ti jọmọ yín gbé kọ́ lọ bá yín wọ́ ọmọ yín ṣé àtẹ́wọ́ lẹ̀ rò wípé Sunday Igboho lọ pa mẹ́ yẹn kábọ̀n torí Sunday Igboho tí ẹ̀ ń ṣoògùn àkàndá èèyàn ni ẹni oríṣà dá ni ẹni tọ́lọ́hun dá ni ẹ̀dá kan ò dẹ̀ lè pa kò sí ohun tẹ́ ẹ lè sọ àkàndá èèyàn ni Ọlọ́run dìde ìdààmú ni bẹ́ẹ̀ ni ohun tó bá ń wùn ìkẹsọ kẹfẹ́nu ara yín sọ ibi tí mo bọ̀rọ̀ mi lọ ṣé ń gbà tẹ́ pé ṣe Sunday Igboho wípé wọ́n jí ọmọ yín gbé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ tẹ́ni kọ́ lọ́ba yín gbọ́ ọmọ yín ṣé àtẹ́wọ́ lẹ́rọ bí kò bí o máa lọ pa ń bẹ̀ ni a ní kà níyìn ìkànnì yẹn kàn ń tàn àwọn èèyàn ni ẹni tí ò dẹ̀ gbọ́n láwẹ̀ ń gbò bẹ́ẹ̀ ni ẹ máa ní káwọn èèyàn máa ṣoògùn káwọn èèyàn kọ́ máa ṣàṣejẹ kọ́ máa jẹ kínní ń tẹ̀yìn dẹ̀ ń ṣe ojú yẹn lọ àbòsí lọ́lọ́run òfẹ́ Ọlọ́run kan sọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó ní asúlùmí sílẹ̀mọ́t ìyá ọmọdé kìá ọmọ gbogbo ẹ̀yin alábòsí pátápátá òkùnkùn ní lọ́jọ́ ń gbèdé àlòkè ọmọ ẹ má ṣàbòsí mọ́ pásítọ̀ Apostle Sulaimon ní about 2 years ago kọ́ ni tí táwọn tó fẹ́ lọ pa tọ́yìnbọn fún Apostle Sulaimon ṣé bí gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó kó dání gbogbo àwọn tó tẹ̀lé Ọlọ́run má jẹ́ àgbákú oníkúkú lọ́forí gbákú yẹn kú nǹkan kan báyìí kò ṣe Apostle Sulaimon ẹjọ́ torí Ọlọ́run ṣé báíbù ni Apostle Sulaimon gbé dání ni tí bòun ṣe bá bẹ́ẹ̀ ni torí wọ́n dìde òun gangan lọ́dìdí fẹ́ pa tọ́lọ́hún pa òun gangan ẹni ẹlẹ́ni ló wá gbákú ẹ̀kú kọ́lọ́ má jà gbákú oníkúkú adéyé máa tọ́ra yín jàre ṣé báíbù ni Apostle Sulaimon fi sápò tó sì fa Apostle Sulaimon bó ṣe yìnbọn yẹn tó torí a rí lórí Facebook gbogbo ẹ̀ bó ṣe yìnbọn yẹn tó ṣé báíbù ni Apostle Sulaimon tó fi sápò tí wọ́n fi rí pa ẹyẹ máa tàn wá irọ́ ni gbogbo yín ń pa àtẹ̀yìn àfa àtẹ̀yìn pásítọ̀ irọ́ ni kì í ṣe gbogbo yín o kì í ṣe gbogbo yín but ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣoògùn tẹ̀ dẹ̀ ń kọ̀ndẹ́mù oògùn ẹ mọ̀ra yín ẹ jẹ́ kó gbébọn fún yín kẹ́ gbé báíbù síbẹ̀ tàbí kẹ́ gbé kúránì síbẹ̀ irọ́ lẹ̀ ń pa Ọlọ́run wà mí ìsọpọ̀ Ọlọ́run ò sí Ọlọ́run wà ẹ mọ̀ pé ẹgbẹ̀rún yàásín ò lè gbà yín sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Olúwa lolùṣọ́ àgùntàn mi kò lè gbà Apostle Sulaimon òṣèlú Olúwa lolùṣọ́ àgùntàn mi ń gbà yẹn kò ní Apostle Sulaimon lò ní ẹ yé máa tàn wá ẹ yé máa tàn wá bí àṣà orin dádì mi Ìgbòho ẹ yé máa tàn wá irọ́ lẹ̀ ń pa ẹ wò ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run wọ́n ní àwọn Yorùbá sọ pé wọ́n ní tínú ilé ò bá dùn bí ìgbẹ́ nílùú ṣe máa rí ìwọ Ọlọ́run máa ṣàánú àwọn ọmọ Nàìjíríà o gbogbo ibi táwọn ọmọ Nàìjíríà ń dé wọ́n mà ti ń lé wa káàkiri báyìí àwọn Amẹ́ríkà ti ń lé wa báyìí nísìn tó bá yá ṣe UK náà ní sọ pé kọ́ ọmọ Nàìjíríà máa lọ tó bá yá Canada á sọ bẹ́ẹ̀ France á sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo wọn á sọ bẹ́ẹ̀ torí Ọlọ́run
tí n bá fi fídíò kan wọ̀nyí nísìnyí tẹ́ bá rí bí wọ́n ṣe ń lé bọ́ ṣe gbé àwọn ọmọ Nàìjíríà l'Amẹ́ríkà tẹ́ bá rí bọ́ ṣe gbé wọn nígbèkúgbè lọ sí Nàìjíríà Nàìjíríà náà tàdé sọ pé tọ́dẹ̀ dá wọn padà sí iná Nàìjíríà náà ò dáa ìlú ò dáa àwọn èèyàn tún wá lọ wọ́n ní from fry pan to fire wọ́n tún wá lọ back to square one báyìí nísìn ẹ jẹ́ kí n fi fídíò yẹn wọ̀nyí ó kàn tiẹ̀ in fact àánú wọn kàn tiẹ̀ ṣe mí ni l'Amẹ́ríkà mo náwọn ọ̀rẹ́ l'Amẹ́ríkà náà tó jẹ́ pé Ọlọ́run báyìí nísìn èyí tí ò tí níwèé nínú wọn lè jáde kí ló dé ẹ̀yin èèyàn ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ jẹ́ kájọ sowọ́pọ̀ ká gbalẹ̀ Yorùbá wa yìí ká lé àwọn bàbá àwọn jẹgúdújẹrá yìí kúrò bẹ́ẹ̀ ṣé báyìí máa bá lọ náà lélẹ́yìn ni ọmọ ẹlẹ́ran wa wá ń jẹgun ọmọ aláṣọ wa wá ń wà kísà àwa ń sá káàkiri bí àgùntàn tí ò nólùṣọ́ àwa ń rìn káàkiri gbogbo àgbáyé bí àgùntàn tí ò nólùṣọ́ torí Ọlọ́run ẹ wá wo fídíò yẹn jẹ́ kí n fi wọ̀nyí kọ́rọ̀ mi máa pọ̀ jù Ọlọ́run àánú wọn ṣe mí o tẹ́ bá rí bọ́ ṣe gbé wọn ní jàǹtó ni wọ́n gbé wọn lọ sí Nàìjíríà iṣẹ́ Trump nìyẹn o kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣé wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ báyìí oh my God àfi sùúrù ṣé wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ máa wò ó. 3 Nigerians deported from the United States for various crimes as at least 3,000 more deportees expected to return home. Thousands of Nigerians are being deported from the U.S., and no one saw it coming. Why now? Why them? And what triggered this silent purge? Let's find out. They didn't break down the doors. They didn't arrive with sirens. They came quietly, in unmarked vans, in plain clothes, sometimes even with smiles. In early 2025, something strange began to ripple through Nigerian communities across the United States. It wasn't broadcast on the news, it didn't trend online, but word of mouth spread fast in places like Houston's Little Lagos, the Bronx's Yoruba enclaves, and the bustling African neighborhoods of Maryland. People were vanishing, not into the night, but into immigration vans, courthouse side doors, and lockdown holding facilities. And no one could explain why the names being called were almost always Nigerian. At first, it was one person here, 2 people there. A man who went to his monthly ICE check-in and never returned. A woman who dropped her kids at school and never made it to work. Then came the phone calls. Desperate, urgent. They got me. They're sending me back. Call my family. And still, no one in the mainstream media said a word. What made this wave different was its silence. There were no high-profile raids or televised deportation flights. Instead, it unfolded like a whisper campaign, precise, quiet, and surgical. The targets? Nigerians with unresolved visa issues, expired documents, pending asylum cases, or minor administrative violations. No violent charges, no serious felonies, just unfinished paperwork. In many cases, these individuals lived in the U.S. for years, some even decades. They had American-born children, mortgages, jobs, and deep roots in their communities. Yet none of that seemed to matter. One by one, they were marked for removal. The calls started reaching Nigerian embassies by February. A pattern was forming. People of the same nationality, from different states, all being detained with shocking coordination. It wasn't just ICE doing the groundwork. In several reports, local law enforcement began cooperating with federal agents, acting on signed detainers even when immigration status had nothing to do with the original arrest. What confused many Nigerians was how they were identified in the first place. Some had pending appeals. Others were still in court, yet they were picked up anyway. Immigration lawyers later revealed that final removal orders had quietly been signed in bulk in late January, shortly after President Trump signed an executive memorandum expanding expedited removals. Behind those policy moves was a deeper strategy: clean the system quickly, efficiently, and quietly. Nigerians, who ranked high in visa overstay statistics due to complex renewals and backlog issues, became prime targets, not because they were dangerous, but because they were vulnerable and statistically available. In detention, the story was worse. People who had never been in handcuffs were suddenly placed in jumpsuits, denied access to phones, and relocated to remote ICE facilities with barely any notice. Families were left scrambling, contacting embassies, searching for lawyers, and launching GoFundMe campaigns. But the pace of arrests outstripped the system's ability to respond.
the machinery had already started. At one Texas detention center, a 33-year-old Nigerian man who overstayed a student visa by just 4 months was placed in the same unit as individuals with serious felony charges. His only crime was overstaying, a technical violation, but he was denied bond because his deportation was already scheduled, a fast-track list. The most haunting detail, however, wasn't the arrests. It was the fear that followed. Even those who weren't on the deportation list began disappearing, voluntarily. Parents stopped sending their children to school. Students dropped out of college mid-semester. Workers resigned from their jobs without explanation. Churches reported a drop in attendance. Clinics stopped seeing Nigerian patients who feared registration would alert authorities. It was as if an entire community had gone into hiding. For every person detained, dozens more began to self-isolate, afraid they might be next. Some fled to Canada. Others simply vanished within the U.S., disconnecting their phones, moving out overnight, or taking shelter with distant relatives in smaller cities. And the fear wasn't just emotional, it was strategic. ICE had started using community presence operations, visiting workplaces, courthouses, or apartment buildings with informal lists, asking about specific individuals. Friends of detainees were being questioned, landlords were approached, church members were quietly watched. It was no longer about enforcement. It was intimidation by visibility. What made this all the more devastating was how invisible it remained to the rest of the world. There were no hashtags, no global outrage, no trending videos. For most Americans, it wasn't even happening. And for most Nigerians outside the U.S., it was unthinkable. Until that is, news broke that 3,690 Nigerians were listed for imminent deportation, and the first plane was getting ready. That's when Nigeria itself had to ask a chilling question. Why are so many of our people being targeted all at once? And what forces, political, economic, or diplomatic, made them the first in line? That question takes us deeper, not just into the how, but into the why. Here's a reminder to please like and share the video and subscribe to our channel to watch more videos on Black culture, history, civilization, and identity. Let's continue now. Not Guatemalans, not Chinese, not Ukrainians, not even Mexicans, who have historically topped deportation statistics. In 2025, under a revamped U.S. immigration policy, it's Nigerians who are being detained with eerie precision. But this isn't random. This is calculated policy engineering, driven by data, strategy, and a new kind of political theater. Behind every ICE raid, every courtroom signature, and every van door slammed shut is a logbook of metrics. The Trump administration, back in office as of January 2025, wasted no time in weaponizing that data. One particular chart caught the attention of White House advisors. Nigerians represented a disproportionately high percentage of visa overstays and asylum denials relative to other African and non-African nationalities. In 2024 alone, 3,690 Nigerians were recorded as having final removal orders. These were not mere illegal entrants. Most of them had entered legally, as students, work, or tourist visas, and overstayed due to reasons ranging from job loss to education disruptions. But to Trump's team, they were statistically low-hanging fruit. And here's the twist. Unlike many immigrants who evade detection, Nigerians often do everything by the book. They file for extensions. They attend court dates. They register for social programs, which means they're easily traceable. A paper trail leads right to their doorstep. And in the new immigration war, visibility is vulnerability. But policy is never just about numbers. It's about optics. Trump had returned to office on the promise of restoring America's borders, a slogan meant to signal more than just physical security. It was a cultural call to purify America of what his base viewed as freeloaders, foreign threats, and non-white others who had benefited under previous democratic reforms. And in the post-COVID, economically strained America of 2025, that messaging landed hard. Within that narrative, Nigerians became the perfect scapegoats. Why? Because their story is complicated. Unlike Central American migrants fleeing gangs or Syrians escaping war zones, Nigerians don't always fit the refugee mold. Many are highly educated. They speak fluent English. They attend Ivy League schools.
They're visible in healthcare, tech, and academia. In short, they succeeded. And for a certain political audience, that success feels threatening. In conservative media circles, Nigerian success stories are often warped into anti-immigrant talking points. They take the scholarships, they crowd our hospitals, they use fake marriages to stay, they say. Right-wing outlets began circulating misleading data in early 2025, claiming that Nigerian immigrants were abusing the asylum system, despite there being no such statistical trend. So when Trump's team designed their tiered enforcement priority list, Nigerians were placed not at the bottom, but somewhere dangerously near the top. And there was one more reason. Nigeria is diplomatically weak in the US immigration negotiation game. Countries like India or China often push back hard when their citizens are targeted. They delay travel document issuance. They threaten trade retaliation. Nigeria, while a giant in Africa, doesn't wield that kind of leverage in Washington. It doesn't have the trade threat capacity, nor does it contribute meaningfully to US manufacturing supply chains. So when America asks, will you accept a plane load of deportees next week? Nigeria usually nods. By February 2025, the White House had quietly signed agreements with at least 6 compliant countries to fast-track the deportation of their nationals. Nigeria was one of them. There were no press releases, no signing ceremonies, just logistics teams and deportation flights on standby. This compliance made Nigeria a testing ground. If the US could detain and deport hundreds of Nigerians quickly and cleanly, it could roll out similar operations on other cooperative African and Caribbean nations. And there was something else fueling the machine: internal politics in Nigeria itself. Faced with growing youth unemployment, an overstretched social sector, and a crumbling naira, Nigerian authorities were secretly grateful to receive fewer remittance-dependent returnees than expected. Quietly, officials viewed deported citizens as a workforce they could eventually plug into domestic initiatives. Some in government even believed returnees could help fill labor gaps created by recent immigration waves to Europe and Canada. But whatever the justification, the effect was chilling. Being Nigerian in America became a liability overnight. For the thousands now marked for removal, it didn't matter how long they'd been in the US, whether they had families or if they were tax-paying workers. A final removal order, even from a years-old visa issue, was now enough to activate arrest and deportation. And behind those orders wasn't just ICE. It was an entire federal apparatus, lubricated by politics, image control, and selective enforcement. But targeting is just the beginning. Once identified, Nigerians are taken into a hidden world few understand. A network of detention centers, deportation charters, and silence. They vanish into the system only to reappear weeks later, sometimes in Lagos, sometimes in Abuja, with nothing but the clothes on their backs. So what does this deportation machine look like from the inside? Once a Nigerian is flagged for removal, the story doesn't end. It just moves underground. What follows is not a trial, not a debate, but a procedure. The kind that runs 24/7, far from courtrooms and TV cameras. In this world, the deportation process is not about crime or justice. It's logistics. It's booking numbers, coded documents, silent transfers, and human beings treated as administrative cargo. The system begins with a form, the Notice of Custody Determination. Once that's signed, the person is no longer just an immigrant. They are a removable subject, someone whose presence in the United States is now legally invalid. And from that moment forward, every decision about them is made without their consent. The lucky ones are sent to designated ICE holding centers. The unlucky, transferred to private detention contractors, massive facilities run by corporations profiting from the federal government's deportation contracts. These aren't like jails. They're worse in one way. You're not convicted of anything, yet you have fewer rights. Inside, Nigerians face a stark reality. They are isolated linguistically and culturally. Few detention staff understand Yoruba, Igbo, or Hausa. Medical requests are often delayed. Food is bland and unfamiliar. Phone calls are rationed. Some detainees have described going days without access to their lawyers. And when meetings do happen, they're brief, squeezed into 5-minute windows in crowded rooms with bulletproof glass. For the 85 Nigerians who were cleared for deportation earlier this year,
The wait has become a psychological trap. Some have been sitting in these centers for weeks, even though their removal orders were finalized. Why the delay? Because deportation flights are scheduled like supply runs, only when the numbers hit a certain threshold. Until then, they remain in limbo. Some were taken while attending school, others from hospitals, a few from workplaces. Their belongings, confiscated and stored in labeled plastic bags. They are given standard issue clothes, and their legal identity, passport, visa, ID, becomes irrelevant. These centers are not uniform. In some states, detainees are treated with minimal respect. In others, abuses are routine. Former detainees have reported use of solitary confinement, physical intimidation, and deliberate medical neglect, especially toward African detainees who question orders. And because deportation is not a criminal sentence, detainees have no guaranteed right to bail. They are stuck until the flight arrives. When that flight comes, it's not announced with dignity. There's no advance notice. Sometimes it's a whisper in the hallway. Sometimes it's a 4 a.m. knock on the cell door. You have 10 minutes, no phone calls, no goodbyes, no closure. You're given one set of clothes, often not your own. You're shackled, wrists, ankles, waist, escorted by armed guards, and placed in the belly of a chartered plane. These flights, often operated by ICE's Air Operations Division, run under high secrecy. Flight schedules are not public. Families are not informed. In some cases, Nigerian consulates are notified only after the person has landed. The actual flights are as sterile as the process that precedes them. No announcements, no destination screens, no human warmth, just paperwork, silence, and a journey to a home many haven't seen in years, or don't even remember. Oh my God. And what about the moment of arrival? Contrary to the assumption, deportees are not handed over to family members waiting at the airport. They are met by Nigerian immigration authorities, processed again, questioned again, and in some cases, transferred to separate facilities if their cases involved any criminal allegations in the U.S., even if they were nonviolent or never proven. These processing centers in Nigeria aren't prisons, but they're not exactly welcoming either. There is no national reception program for returnees, no counselors, no translators, no mental health support, just forms, fingerprints, and bureaucrats. And then they're let go. No transport, no housing, no guarantee of reintegration. Some are lucky. The family picks them up. Friends offer help, but many wander out of the airport alone, with no SIM card, no local currency, and nowhere to go. For people who left Nigeria in their teens or 20s and who are now returning in their 30s or 40s, this isn't going home. It's time travel into a country that moved on without them. There is also the deeper pain of stigma. In many communities, being deported carries a shame that's hard to explain. You're seen as someone who failed abroad, a returnee without success, a cautionary tale. Worse still, your story isn't believed. Try telling someone you were deported not for stealing, not for hurting anyone, but for a paperwork issue or overstaying a visa, and most won't buy it. For them, America only deports criminals. That perception can destroy reputations, families, and future job prospects. The deportation system is designed to be efficient, but it's not designed to be fair. It functions like a machine, indifferent to background, circumstance, or dignity. And once it spits you out, it never looks back. But Nigeria must, because these returnees aren't just individuals. They are a wave, and they are growing. Now the burden of response has shifted from Washington to Abuja, and the question is no longer how they were deported. It's, what does Nigeria do with them now? The wheels touch down, the engines hiss, the plane doors open, and just like that, they're home. Except it doesn't feel like home. For the Nigerians deported from the United States in 2025, the return to Nigerian soil is not a celebration or a reunion. It's a confrontation. A moment where everything they once left behind now stares them in the face, without warning, without comfort, and a plan. And that's the problem. Nigeria was not prepared for this. As deportees step off the plane, some still shackled, some dazed from sleepless flights, there's no structured process waiting. No transitional housing, no formal reintegration ceremony, no psychological support desk, just long immigration queues, hurried interviews, and officials tasked with logging them like imports. These are citizens, not cargo.
yet they're processed like arrivals on a manifest. The Nigerians in Diaspora Commission, NIDCOM, has tried to provide some scaffolding, job training workshops, temporary assistance programs, reintegration funds, but these systems were built for isolated cases, not waves of returning deportees. In 2024 alone, 138 Nigerians were deported. Now, in 2025, thousands more are expected. The infrastructure is simply not scalable. And most of these returnees, they've changed. They no longer think, speak, or even dress like the average Nigerian on the street. Some have American children they were forced to leave behind. Others come back with nothing but a detention uniform and a trauma they can't describe. They are strangers in a country that calls them sons and daughters. Once they leave the airport, they enter an even harsher landscape, one of public suspicion, economic exclusion, and social isolation. Communities often view deportees as failures, or worse, criminals. Employers hesitate to hire them. Extended families keep their distance. Friends, unsure of the truth, often disappear. Some deportees find themselves homeless within days, living under bridges or in makeshift shelters in cities like Lagos, Kano, or Enugu. For some, this leads to a dangerous spiral. Without employment, housing, or support, many are drawn into underground economies, petty crime, or fall prey to human trafficking networks. Ironically, the same young Nigerians who were deported for staying too long in America now find themselves planning new exits. This time through illegal routes to Libya, Tunisia, or the Canary Islands. It's a revolving door of desperation. Deportation does not end migration. It reshapes it, making it more dangerous, more secretive, and more traumatic. Meanwhile, Nigerian politicians remain publicly silent. Deportation is not a popular topic in campaigns or policy debates. No major party has proposed a robust reintegration budget. No nationwide initiative has been launched. Instead, deportees are treated as a byproduct, collateral damage from a global immigration war that Nigeria never signed up for, but is now being forced to absorb. This silence is strategic. To acknowledge the crisis would mean confronting the reasons Nigerians leave in the first place: unemployment, insecurity, education gaps, and lack of infrastructure. It's easier for the government to say they broke American laws and came home than to ask, why did they feel the need to go at all? But outside the government, Nigerian civil society is beginning to stir. NGOs, youth collectives, and religious institutions are starting to organize informal support networks, providing meals, job referrals, and legal advocacy for deportees. In some communities, churches and mosques have begun offering returnee healing circles, recognizing the emotional toll of being uprooted, detained, and dumped back into an unfamiliar environment. And on social media, something else is growing: rage. But will it change anything? Why are humans being treated like this? Let us know in the comment section. Why is no one taking action? Do you want to watch more videos like this one? If so, subscribe. Yorùbá sọ pé tí tínú ilé ò bá dùn bí ìgbẹ́ kí ló ṣe kúrò ń bẹ̀ náà. Yorùbá sọ pé tínú ilé ò bá dùn bí ìgbẹ́ nílùú ṣe máa rí. Ẹ wò nísìn ilé ńlé àwọn ọmọ Nàìjíríà ṣé ní gbogbo àwọn tó di pọ́ọ̀tù yẹn o ẹ káàbọ̀ Gani Olóyèdé ẹ káàbọ̀ àmọ́ mi Kíkẹ́ Fásánmi ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé mà. Bí àwọn tó di pọ́ọ̀tù yẹn o nínú àwọn tó ẹ lè rẹ́fà rọ ọmọ Fúlàní bẹ́ẹ̀ ọmọ Fúlàní tó bá lọ sílùú òyìnbó àwọn ọmọ olówó wọn ni wọ́n lọ gbádùn ni club lẹ́sìn máa bá wọn lára àwọn tó di pọ́ọ̀tù yẹn o Yíbò àti Yorùbá lẹ máa rí bẹ́ẹ̀ o kí ló wá dé àdẹ̀ ń sá káàkiri àárín káàkiri gbogbo àgbáyé bí àgùntàn tí ò ní olùṣọ́ kò dàbí àwọn bàbá inú ilé òdùn rí ìta tó tún wá sí náà wọ́n tún ti ń lé wa báyìí nísìn Amẹ́ríkà ló ń lé wọn báyìí nísìn Ọlọ́run má jẹ́ tí UK náà bá bẹ̀rẹ̀ nísìn United Kingdom tí France bá bẹ̀rẹ̀ tí gbogbo wọn bá bẹ̀rẹ̀ ṣe rí pọ́sẹ́ pé àwọn ẹlòmíràn tẹ́ pé wọ́n sì ní físà nínú àwọn tó ń deport yẹn báyìí nísìn ibo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Nigeria government ò dẹ̀ ráyè títí wa inú ilé náà dẹ̀kẹ́ lélẹ̀ àwọn Fúlàní náà tún ń lé wa ẹ wá wo fídíò ìbáwọn Fúlàní ṣe ń lé odindi ìlú kan àwọn Fúlàní ti lé wọn àwa ń sá káàkiri ìta òdùn inú ilé òdùn kí ló dé hàn fọmọ Yorùbá lọ́kàn balẹ̀ ẹ wò àwọn Fúlàní nìyẹn o. Ẹ káàsán gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Ìlú olókè méjì la wà yìí. Olókè méjì forest reserve lábẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀dẹ́dá
níbi tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ti ya wọlé ní ọjọ́ Sunday tí wọ́n sì pa èèyàn kan ṣoṣo tí wọ́n sì tún dúró pé àwọn padà bọ̀ ní báyìí kò sí ẹnì kankan ní ìlú olókè méjì mọ́ òun lẹ́ ń wò bí a ṣe ń yá yìí o ilé lẹ́ ń wò yẹn kò sí èèyàn kankan ní inú ìlú mọ́ Fúlàní ti lé gbogbo àwọn ọmọ onílùú kúrò ní ìlú ẹni tó sá lọ sí Èrúwà ẹni sá lọ sí Tèmídire Abẹ́òkúta àti ibi tí gbogbo wọn ní ẹbí sí ìlú ni ẹ̀ ń wò tó ṣòfófó yìí o àwọn Fúlàní ni wọ́n ń dára yìí o olókè méjì tá a bá gba ọ̀nà orílẹ̀-èdè wọlé ó wà ní ẹ̀yìn Olówó tá a bá gba ọ̀nà Èrúwà wọlé ó wà ní ìkọjá Ìdí Ọ̀pẹ òun lẹ́ ń wò yìí o kò sí ẹnì kankan ní inú ìlú mọ́ ìṣẹ́wọ́ àwọn Fúlàní lẹ́rí yẹn o gbogbo ọmọ Nàìjíríà ẹ bá wa share ẹ̀ kí gbogbo ayé rí o. ṣẹ́rí bí Fúlàní ṣe sọ odindi ìlú wọn sọ dáworo ṣẹ́rí bàbá tàbí ìyá tó bá sọ pé kọ́mọ òun máa ń sùn bàbá àti ìyá òun ò ní fojú korun sísà mi Olúwatóyìn Deborah ẹ káàbọ̀ bàbá èmi tún yòwò yẹn padà ní o ọmọ tó ní kíyàwó máa sùn òun náà ní fojú korun ló máa ń sọ ṣùgbọ́n bàbá kí bàbá pẹ̀lú ìyá kí ìyá tó sọ pé ọmọ òun ò ní sùn bàbá kí bàbá àti ìyá kí ìyá òun gan náà ní fojú korun bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀jẹ̀ ẹ wò ẹ má panic ẹ jẹ́ ká remain focus ẹ má jẹ́ kó distract wa torí big mega rally wa ń bọ̀ mega rally wa ń bọ̀ láìpẹ́ láì jìnnà ẹ wo olóṣèlú mi àsáré kàbàkàbà kí ló dé ìkà ẹ wo bí ọmọ Yorùbá ló máa pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ yẹn pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò nígbà wọn tó deport yẹn báyìí nísìn ibo ní kọ́ ti bẹ̀rẹ̀ wọ́n lé lómi ó ti wà ń bẹ̀ fún 20 years ọkọ̀ máa lọ sí ibi iṣẹ́ wọn ni wọ́n á lọ gbé wọn wọ́n á lọ sí ibi tó gbogbo ibi everywhere ibi tó bá ti rí wọn báyìí wọ́n ń gbé wọn wálé ni kí ló dé ilé tó dẹ̀ ń bọ̀ náà ilé náà ò dáa ẹ wo dídí ìlú kan táwọn Fúlàní tó parun bẹ́ẹ̀ yẹn Nigeria government ò dẹ̀ ṣe nǹkan kan Baba Jaga ẹ̀ dẹ̀ ṣe nǹkan kan 2027 lẹ́ ń lé ẹ̀ tí parí 2027 lẹ́ ń lé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ à ń bọ̀ àbá yín ìgbà díẹ̀ báyìí ló kù fún yín ẹ̀rọ bí pé náà Yorùbá nation ti parun ni kò parun wọ́n ní anyway ṣá kò parun à ń bọ̀ à ń lọ re-strategize ni tá bá máa dé wá bá yín báyìí ẹ wo a máa dé bí olè tó wọlé lórúbá tá máa gà yín lọ́rùn pa ni kí ló dé ẹ bá àwọn ọ̀ràn mi ṣe ń sá káàkiri gbogbo àgbáyé ẹ bó ṣe ń sá káàkiri ọkàn wa ò balẹ̀ ọkàn àwọn èèyàn ò balẹ̀ anyway kò sí wàhálà alátiṣe ló máa ti ṣe ara ẹ sọ pé olórí kórí bí ẹja àìsí nìyí ni alátiṣe wa ó ti máa ti ṣe ara ẹ à ń bọ̀ wá bá yín ẹ̀yin bàbá kí bàbá yìí ẹ̀yin bàbá tẹ̀ ẹ̀dá ṣé bí wọ́n ti sọ pé abiyamọ kì í gbọ́gbé ọmọ ẹ̀ kó má ta ti wéré ni kí ló dé táwọn bàbá yìí tán ṣe sọ́tàn ti fi èwo elépo tán ti fi di etí wọn tán ṣe bí pé bóyá àwọn ò gbọ́ nǹkan tá à ń sọ anyway ó kù ṣẹ́jú kan fún yín ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé gan sísà mi Olúwatóyìn Deborah ẹ pẹ́ dé o ẹ káàbọ̀ ẹ ṣé bọ́dà mi Shakiru Azeez ẹ ṣé gan ẹ ṣé thank you so much ẹ ṣé oníyan ẹ ṣé ọlọ́ka ẹ ṣé mo ń lọ́bi kan ni mo yẹ sáré ṣe pápápá oníyan ẹ ṣé gan ọlọ́ka ẹ ṣé ẹ̀yin tẹ́ bá mi jẹ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ ṣé ẹ kú àìbínú Baba Jaga ẹ fi ìran Yorùbá sílẹ̀ o à ń lọ o ìran Yorùbá ń jẹ̀yà o àwọn ò fẹ́ jíríyà mọ́ o orúkọ máa ń roni o àwọn ò fẹ́ jíríyà mọ́ àfẹ́ wà nínú Nàìjíríà mọ́ o Nàìjíríà ọgbẹ́ tó bá ti ń jí sínú Nàìjíríà bá wọ́n ń jíríyà ni àwọn ò fẹ́ jíríyà mọ́ Baba Jaga ẹ fi wá sílẹ̀ jẹ́ ká máa lọ ẹ ṣé gan thank you so much I love you bye.